Hello everybody, myself Manasi Ranu, and this video is about the poetic devices of the poem Have You Earned Your Tomorrow. In this video, we are going to learn various poetic devices which are employed by the poet. The first and dominant figure of speech which is used in this poem is interrogation. Interrogation means a direct question. This figure of speech is repeated throughout the poem. Let us understand more about interrogation. Interrogation is asking a question. This question is not for the sake of getting an answer, but it is used to put a point more effectively. You can easily find out this poetic device if you will search for question marks, because this figure of speech always ends with question mark. Whenever the question is asked in a poem, it is interrogation. When a rhetoric question is asked simply for dramatic effect rather than expecting an answer, it is known as interrogation. For example, let us see on page number 112. First line itself is example of this figure of speech. The line is anybody happier because you passed his way? Question mark. This is example of interrogation, and you are expected to write this expression. Later you need to write interrogation, the spelling of that poetic device correctly, and you should write explanation for the same. You can write explanation for this, that a rhetorical question is asked for dramatic effect. Now let us see the other examples from the poem. As on the same page, see second line of first stanza. Does anyone remember that you spoke to him today? This also ends with question mark. This is also the question. So it is also the example of interrogation. Now next example is from first stanza, last line. The line is there anyone to utter now a kindly word to you? This also ends with question mark. This is again a rhetorical question which is asked in the poem. So these are examples of interrogation. Now you can find out more examples of this poem. There are many examples of interrogation, like did you give a cheerful greeting to the friend who came along? Next is, or a churlish sort of howdy and then vanished in the throng. Next is, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Can you say tonight, in parting with the days that's sleeping fast, that you help a single brother of many that you passed? Another example is, does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Next example is, did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? Last example is, as you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? So these are various examples. These are all examples of interrogation, and you have seen that in this poem, throughout the poem, interrogation, this
poetic speech is used. आपण आता हॅव यू अर्न युअर टुमारो या पोएममधले फिगर्स ऑफ स्पीच म्हणजे अलंकार पाहतो आहोत, अभ्यासतो आहोत. सगळ्या पूर्ण पोएममध्ये इंट्रोगेशन हा अलंकार वापरला गेला आहे. इंट्रोगेशन म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य. पूर्ण कवितेमध्ये अनेक प्रश्न विचारले गेलेत. प्रत्येक स्टांझामध्ये तुम्ही पाहताच आहात की प्रत्येक स्टांझामध्ये अनेक प्रश्न विचारले गेलेत आणि त्यामुळेच अगदी ओळखायला सोपा असा हा फिगर ऑफ स्पीच आहे. स्ट्रक्चरवरती बेस असलेला हा फिगर ऑफ स्पीच आहे. उत्तर अपेक्षित नसताना ड्रॅमॅटिक एलिमेंट ॲड करण्यासाठी, ड्रॅमॅटिक इफेक्ट म्हणजे नाट्यात्मक शैली तयार करण्यासाठी कवितेमध्ये जेव्हा प्रश्न विचारले जातात तेव्हा त्याला इंट्रोगेशन असं म्हणतात. इथे उत्तर अपेक्षित नसतं. रेटोरिकल क्वेश्चनसारखे हे प्रश्न असतात. इथे विचार करण्यासाठी, प्रवृत्त करण्यासाठी किंवा लक्ष वेधून घेण्यासाठी अशा प्रकारची वाक्यरचनेमध्ये बदल केला जातो, त्याला इंट्रोगेशन म्हणतात. मघाशी सांगितल्याप्रमाणे पूर्ण कवितेमध्ये इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेस, इंट्रोगेशनचे अनेक एक्झाम्पल्स आहेत. उदाहरणं मी मघाशीच सांगितली आहेत. हा फिगर ऑफ स्पीच ओळखायला अगदी सोपा आहे. वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह असतं, क्वेश्चन मार्क असतो आणि त्याच्यावरून लगेचच आपल्याला हा फिगर ऑफ स्पीच ओळखता येईल. नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ अनदर फिगर ऑफ स्पीच, दॅट इज alliteration. Alliteration means the repetition of the sound or syllables. This is at the beginning of the words for two or more times. It is called as alliteration. Repetition of beginning consonant sound is called alliteration. This figure of speech is used when the writer want to emphasize on certain words. They use alliteration at that point. It makes the structure more pleasing, memorable and musical too. In short, it is tongue twister. To find it, you should read the sentence carefully and look for identical beginning of consonant sounds. For example, this day is almost over and its toiling time is through. See on page number 112, third line of first stanza. Here in these two words, in toiling time, consonant sound T is repeated. So you should write correct spelling of alliteration after writing the expression, after writing the line. Later you should write the explanation. The explanation should be consonant sound T is repeated pleasingly. Now see another example of the same figure of speech. Second stanza, third line. Were you selfish, pure and simple, as you rush along the way? Here you can easily glance. You must have understood that S and W, these two consonant sounds, are repeated. So you should write the explanation. Next example is from page number 112, last stanza, fourth stanza and third line. As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? Here you can easily find out that this is an example of alliteration. Consonant sound S is repeated here.
अलिट्रेशन म्हणजे मराठीमधला अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास या अलंकारामध्ये कॉन्सनंट साऊंड म्हणजे व्यंजन 2 किंवा जास्त वेळा सलग रिपीट केलं जातं, सलग वापरलं जातं. एखाद्या शब्दांवरती भर देण्यासाठी कवी किंवा लेखक हा अलंकार वापरतात. 2 किंवा जास्त वेळेला जेव्हा व्यंजनांचं रिपिटेशन होतं, व्यंजन सुरुवातीला शब्दांमध्ये वापरले जातात, तेव्हा त्याला ॲलिट्रेशन असं म्हणतात. याच्यामुळे त्या काव्याला नादमयता आणि गेयता प्राप्त होते. अधिक छान वाचावंसं वाटतं ते. हे शोधण्यासाठी ॲलिट्रेशन हा अलंकार आहे का हे शोधण्यासाठी ते वाक्य वाचावं आणि सुरुवातीला कॉन्सनंट साऊंड रिपीट होत आहेत का, उच्चार त्याचे रिपीट होत आहेत का हे पाहावं. एक्झाम्पल्स आपण मघाशीच त्याची पाहिली आहेत. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच which is used in this poem is synecdoche. This is a figure of speech that uses the name of a part of something to represent the whole. Means instead of using the word, small part is mentioned. Otherwise, the whole part, the whole of it is used to represent the part. Here, elements of that word or phrase are used to refer the whole or part. आता सिनेगडी हा असा एक अलंकार आहे ज्या अलंकारामध्ये त्या गोष्टीच्या ऐवजी त्यातल्या एखाद्या भागाचा उल्लेख केला जातो. त्याच्यापैकी एखाद्या गोष्टीचा उल्लेख केला जातो. म्हणजे एखादी व्यक्ती असं म्हणण्याच्या ऐवजी त्या व्यक्तीचा एखादा अवयव किंवा त्या व्यक्तीचा एखादा भाग असा उल्लेख केला जातो किंवा एखाद्या घटकाच्या ऐवजी पूर्ण त्या गोष्टीचा उल्लेख केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, सी ऑन पेज नंबर 112, second stanza, third stanza, third line. Is a single heart rejoicing over what you did or said? Here, heart, this word is used, but it is not only heart which is rejoicing. This is only a part of a person, as we know. Here, this word heart, which is a small part, is used to representing a person. So, this is an example of synecdoche. Now see another example from the same stanza, second line. That you help a single brother of the many that you passed. Here too, brother, this word is used, but the writer or poet doesn't expect only a brother or only a single person. Here, all human beings are expected. Here too, the poet uses a part instead of the whole. Here too, the word brother represents all human beings, and so it is the word the brother in bracket part represents all human beings means whole. आता ह्या दोन्ही एक्झाम्पल्समध्ये हार्ट आणि ब्रदर, आपण पहिलं एक्झाम्पल बघूया. इज अ सिंगल हार्ट रिजॉयसिंग ओव्हर व्हॉट यू डीड ऑर सेड. या उदाहरणामध्ये, या एक्झाम्पलमध्ये एखादा फक्त हृदयच आनंदी होतंय अशा अर्थाचा हे वाक्य आहे. आता फक्त हृदय आनंदी होतं का, तर खरं तर ती व्यक्ती आनंदी होते, बरोबर ना. आणि म्हणूनच व्यक्ती आनंदी होते असं म्हणण्याच्या ऐवजी हृदय आनंदी होतं, व्यक्तीचा एखादा भाग आनंदी होतो असा
शब्द हार्ट हा शब्द इथे वापरला आहे. पूर्णत्वाच्या ऐवजी पर्सन हा पूर्णत्वाचा शब्द वापरण्याच्या ऐवजी त्याचाच एखादा घटक, एक भाग, एक अवयव हार्ट हा शब्द इथे वापरला आहे. तसंच त्याच्या आधीच्या लाईनमध्ये ब्रदर हा शब्द वापरला आहे. ब्रदर म्हणजे खरं तर एखादा भाऊ किंवा एखादी व्यक्ती असा इथे अर्थ अपेक्षित नसून अनेक लोकांपैकी कुणीतरी तुझ्यामुळे आनंदित झालेत का, तू कुणाला तरी मदत केली आहेस का, अशासाठी ब्रदर हा शब्द सगळ्या मानव जातीला इथे रिप्रेझेंट करतो, सगळ्या मानवतेला इथे रिप्रेझेंट करतो. आणि म्हणूनच द वर्ड ब्रदर रिप्रेझेंट्स ऑल ह्युमन बीइंग्स. अँड इन सेकंड लाईन, नेक्स्ट लाईन, इट इज द वर्ड हार्ट represents the person. So these two are examples of synecdoche of this poem. Here in this video we just studied introgation, alliteration and synecdoche. For remaining poetic devices, see the next video. Keep watching the channel. Don't forget to like and share it with others. Subscribe the channel if you haven't yet. Thank you for watching.